Tikupatseni moni kuti monire mwatandala uli, mwauli, mwachoma bwanji, mwaswera bwanji, tusindire uli, tuswerere uli, mwadokera tani, moseliwa, moni. Mboma lathu la namba 29 mdziko la Malawi, kwa Malawi onse amene tili kunja kwa dziko lathu lino, tikupatseni moni muziyankhulo zanu kumeneko. Lero tabwera ndi Muvi pa 19 May lachisanu mchaka chino cha 2023. Mutu wathu wa nkhani wa lero tikutakamba za ndale zodzikonda zabodza komanso zimene zapangitsa kuti Malawi wathuyu kuti asatukuke, chifukwa ndale amene timakhala nawo ndi andale abodza osafunira dziko lizoona, komanso olowa mundale muncholinga chongofuna kuti akakwanitse zolinga zawo osati dziko lidzikwera, nchifukwa Malawiyo ali mmavuto lero. Pa nthawi ino Amalawi mukumbukira kuti dziko lili pa mpungopungwe, kapena kuti lili pakati pamene anthu akuyankhula zambiri zoti kubwere boma logawana mphamvu lijamati lachitaganya, kapena kuti federal government. Pakali pano nkhaniyo ili nzipinda m'mabwalomu, m'mabalamu, m'mosewera mpiramu, m'mokumanakumanamo Amalawi akambirana zoti Malawi tsopano akuyenera kukhala ndi boma logawana mphamvu lija la zigawo. Chimene ndikufuna kuti tiyankhule panopo kuti mukhulupirire kuti dziko lathu li andale athu alibe chilungamo, salowa ndale muncholinga choti atukule dziko, kapena kuti Malawi ampititse kutsogolo, koma ndi ndale zawo zongofuna kuti iwo adzidziakomera adzidya iwo. Mumvetsetsa pa nkhanizi. Pamene matipati ankabwera nthawi imeneyo, pamene matipati amabwera nkuti anthu ambiri makamaka abale athu akumpoto asakukhutira ndi mchitidwe boma limodzi la chipani chimodzi komanso lokhala mphamvu malo amodzi. Chifukwa mzaka 31 zimene chipani chimodzi chakhala chikulamula dzikoli, anthu akumpoto amaponderezedwa kumbali ya zitukuko, kumbali yogawidwa zintchito, komanso amayang'anidwa ngati mtundu wodedwa pa mitundu ina yonse mdzikomo. Ndi anthu ambiri ankanena kuti yayi pakwenera kuti pakhale boma la zigawo zingapo logawana mphamvu lijamati federal government. Muvi woyamba mafuna mudziwe izi: anthu amene amenyera maufulu monga bambo William Kanyamachume, bambo Chakufo Chihana, bambo Mapopa Chipeta, bambo Muwowo, amene anamenyera kwambiri kuti dziko lathu lichoke mchipani chimodzi lipite mzipani zambiri, adadzatsutsa kuti sichanzeru kuti tiyambitse boma lachitaganya, koma dziko lathu lingopita ku matipati. Dziko lathu lichoke chipani chimodzi lipite m'matipati, ncholinga choti matipati akabwera wina aliyense akhoza kukapangana undale nkulowa mboma nkumadzatukula dzikoli. Amalawi mafuna ndikuwuzeni izi kuti chilamayankhuleza anthu amene wanzonena kuti kudali kusankhana mitundu, kudali kukonderana mzitukuko, komanso kudali makhalidwe ena oti mtundu wina wa anthu sumaonedwa ngati mtundu, makamaka mtundu wa Chitumbuka ndi mtundu wa Chitonga, Chinkhonde komanso Chinyakyusa. Muvi wachiwiri: chigawo chakumwerachi chapakati koma kumpoto ndi kumwera kudali anthu ngati bambo Meki Mtewa, bambo Kapote Mwakasungula, bambo Bakili Muluzi, bambo Hali Bwanausi, bambo Frank Jia, amene anakhulupirira kuti zona zakedi boma lokhala ndi mphamvu malo amodzi silabwino, chifukwa chitukuko chimakokhala chokondera, chitukuko chimakhala chokondera mtundu. Ndiye kuli bwino kuti tisayang'ane za boma logawana mphamvu la federal, koma tiyang'ane zipani za matipati, ncholinga choti wina aliyense adzakhale ndi phindu boma la matipati likabwera. Amalawi tonse tidavomereza ndipo tidapita ku chisankho cha referendum kumene tonse tidakavomera kuti matipati abwera. Matipati atabwera, muvi namba 3, boma limene lasankhidwa la Bakili Muluzi.
chipani cha Ford chomwe chinali mtsogoleri nawo kumpoto sichidawine, koma Malawi onse anali ndi choyikira kumbuyo chipani cha Ford. Ndipo mchaka cha 1994 boma la Bakili Mnuzi lidali lopanda mphamvu litakhala pa mpandopo chifukwa Amalawi ambiri sadakomedwe ndi masankhidwe awo, poyang'ana kuti wamenyera ufulu ndani, wamenyera ufulu wamatipati ndani, ndiye anthu akumpoto makamaka adaonetsa kukwiya kwawo konse kuti Bakili Mnuzi kumpoto samalandiridwa. Kumpoto samalandiridwa ndipo akapita ndiye kuti amapita mokakamiza. Anthu ambiri akumpoto anakukwiya nacho chipani cha UDF. Ndipo nthawi anthu akumpoto adayamba kuyang'anayang'ana kuti afumuke mdziko la Malawi ayime pawokha ndi dziko lawo lotchedwa Nyika Republic. Amalawi ndimafuna mudziwe izi kuti kulepha kwa chipani cha Ford kulowa mboma, anthu akumpoto anakwiya kwambiri, m'malo kadayamba zimapwirikiti zoti kudayambika ziyamati xenophobia. Anthu akumpoto amati akamona aliyense apaka okumwera kapena makamaka chigawo chakummawa kumwera amamenyedwa, kuthamangitsidwa, kuchitidwa chipongwe ngati apezeka ali kumpoto. Movie number 4. Zinapangitsa izi kuti boma la UDF likhumudwe m'malo mwache. Bakili Mnuzi chipani cha UDF adapita kukalowera malamulo a dziko lino kukakhazikitsa mpando wa wachiwiri kwa wachiwiri wa president wa dziko. Zimene zimafuna muzimvetsetse Amalawi kuti zikuchokera kuti zikupita kuti tayimapota. Mchaka cha 1997 chimene muzalakoti chanzeru ndithu kuti kukhale boma la mapresidenti atatu, oyamba pamwamba, wachiwiri onthandiza ndi onthandizirayo. M'malo mwake kudakhazikitsidwa president wachiwiri kwa wachiwiri, kumene president anali Bakili Mnuzi, vice president anali Justin Malewezi, ndipo wathandizira Justin Malewezi ukati wachiwiri kwa wachiwiri adali bambo Chakufo Chihana. Pamene mpungupungwe omenyana othamangitsana madera udatha chifukwa tsopano a Ford ndi UDF lidakhala liboma limodzi. Movie number 5. Nonsenu mukudziwa kuti kudali mpungupungwe kuti anthu akumpoto sanafune kumuona aliyense wokumwera makamaka wa chigawo chakummawa amene ndi mtundu yawo, amene kumachokera Mnuzi. Sanafune ndiye kumakhala nkhondo oti ambiri anavulala ngati kusali kuphedwa kumene. Movie number 6. Izizo zimene zinapangitsa kuti dziko lathu lino pena pake pakhalebe kukhalira limodzi, mpungupungwe oti anthu akumpoto ayime pawokha uja uthe, zoti kukhale boma lapadera loti Nyika Republic kuchoke chifukwa tsopano akumpoto adadzakhala limodzi ndi akummwera kupanga boma la matipate. Movie number 7. Ndimafuna mudziwe Malawi kuti pamene boma limene lila Bambo Chihana lidakhala nawo limodzi ndi UDF, padadzakhala kamchitidwe kamene kanabadwa kodi amene ali mtsogoleriyo ndi anthu akwawo a mtundu wawo adzayakira kumbuyo kuwapatsa zintchito, kuwapatsa macontract. Mchitidwe umene usudasiye ukupitirirabe mpaka lero. Kumwalira kwa Bambo Chihana nkumene kunapangitsa kuti constitution iyi izimenso ijeyoti pakhala wachiwiri kwa wachiwiri jaithe pamenepo, ngokhala president ndi vice wake zinadzaonekera umboni kubwera kwa boma la DPP chaka cha 2004. Kumene kudalibenso wina langakhala wachiwiri kwa wachiwiri, m'malo mwake abingu anakhala okha ndi vice president wawo. Anthu akumpoto apa adachionanso ngati chinthu chachipongwe ndi adangokhala chete, koma akhala akukankha zoti tsopano pakuti linkati matipati akabwera alithandiza kuti dziko likomere onse. Lero matipati ndiobwera walephereka, ngakhale ife akumpoto tinakwiya Bakili Mnuzi adipatsa upresident wachiwiri kwa wachiwiri, komanso zalephereka fa Chakufo Chihana amwalira zasira pamenepo malamulo sakutsatidwa. Tikali tsopano
Ndimakana kurai pofuna kukonda dzikoli mwina tikhazikitse pano boma la kugawana mphamvu kuti ife oponderezedwafe tidzidzionera tokha, ife otayidwafe tidzidzionera tokha. Izi zinalimbika kwambiri muve namba 9 makamaka kubwera kwa boma la DPP. Dziko lathu lino limadziwika kwambiri kusankhana mitundu ndi kusankhana zigawo, koma umboni unadzazindikirika kubwera kwa boma la DPP mchaka cha 2004 kumene mtundu wa Chilomwe umene sumadziwika chifukwa mbuyo monsemo mtundu umadziwika ndi wachichewa chifukwa cha boma loyamba lija la chipani chimodzi la Malawi Spade motsogozedwa ndi Bambo Kamuzubanda. Ndiye mtundu wa chichewa udali pamwamba chifukwa ndi umene umalamulira dziko. Kubwera kwa Bagiri Mnuzi mtundu wa chiyawo udakabweranso nawo ndiye udali mitundu iwiri ya mphamvu. Kudzakhala vice president kwa wachiwiri abambo Chihana anthu akumpoto nawo sadadzaonekera chifukwa president wawo kwawo adalipo wachiwiri. Ndiye kudalika ulemuko pang'ono koma zinadzamba kukhumudwitsa mchaka cha 2004 pamene mtundu wa Chilomwe unadzalowa mboma kusankhana mitundu nkukula kuti mtundu wa Chilomwe nawo unayambanso matukutuku wawo. Dziko lidayamba kumwazikana pang'ono mitundu kumagawanikana. Moving number 10. Zosankhana mitunduzi zinadzaonekera pamene kuti kunali ayawo achewa kuja ndi atatuluka mboma si atunso kwadzalowa ayawo ali mboma ndi atazakhala anthu kudzachoka kwa ayawo pampando bwera alomwe sanamenenso ngati anthu malomoke mtundu nakhala wa Chilomwe. Amalawi anabwera kwambiri ndipo anthu akumpoto makamaka adayikwezanso nkhani ija yoti dzikoli libweretsono kuboma logawana mphamvu kuti mtundu uliwonse ndi chigawo chilichonse chidzidzionera chokha. Koma ndingakuwuze ndi cha Malawi kuti moving number 11 pamene anthu andale ambiri amalowa mboma amakhala ndi mawu achikondi kuti afuna zinthu zisinthe. Dandalali limonendo la nzeru koma lero kudzakuzana Malawi kuti dziko la Malawi lili ndi vuto kulipo andale amene ali ndithu ndi mtima kuti Malawi yense kuyambira kumpoto mpaka kumwera kuzambwe mpaka amali kuti kuzambwe ndi kumvuma akufuna kuti Malawi atukuke yense. Anthu andale amene tinawo onsewa ndi abodza, onse ndi abodza chifukwa akugwiritsa ntchito dzina andale pofuna kukweza mtundu wawo kapena chigawo chawo. Umboni ndi boma la Malawi Spade loyamba Thaya Kamuzubanda. Umboni wachiwiri ndi boma la UDF pamene Bagiri Mnuzi amalamulira mtundu wa chiyawo kapena ku chigawo chawo chiyawo. Umboni wina ndi kubwera kwa Bingu wa Mutharika monga mtundu wa Chilomwe kumene tonse tachita umboni kuona kuti zimakondera ndi mtundu zinthuzi. Malembero a ntchito maperekedwe a zitukuko akukhalira ku mtundu. Lero umboni wina wabwera moving number 11 kuti mmene kwabwera boma la Malawi Spade mothandiza ndi zibandi zina achewa adzukanso. Lero maunduna 18 achichewa. Zitukuko ndiye kuti zikhale kuchitukuko kuchichewa. Aliyense wachichewa akaba chimanga sakuyipira mlandu chifukwa nditsono boma lili m'manja mwawo. Dziko lathu lapindika pamenepo. Ndimafuna mumvetsetse kwambiri. Dziko lathu lapindika pamenepo ndiye malo mwakelo mtundu wako mpoto chigawo cha kumpoto chikuti tsono ife mera Maria Chihana basi boma silizalionanso. Chikondi imene nacho da Bagiri Mnuzi kona anakhazikitsa kuti ukhale president othandiza wachiwiri wake mconstitution zafufutika sizikuthandiranso pa malamulo zilipo. Ndiye ifeso sizisakutiona m'malo mwake nkhani ija yayambanso. Ndiye moving number 12 muchaka cha 2014 phungu wayimba malamulo kumpoto adadzayima kuti bwanji tisintha malamulowa tidziyendetsa malamulo achitaganya agawana mphamvu. Nthawi kuti boma la DPP lipa mpando motsogozedwa ndi president Peter Mutharika adakana DPP kuti azimene sizofunika. Ndimafuna mupamvetse pamene dziko lathu kuli anthu fetili auve kundale silimalikonda dziko. DPP anakana
ndipo chipani cha Congress Party kumene achakwera ali mtsogoleri lero nthawi imene alotsutsa boma adavomereza kuti komadi zona dziko ili tikuyenera kuti tigazikitse boma lachikakanya kuti mphamvu tidzigawana chifukwa anthu tivomere ndife osankhana mitundu ndipo pofuna kuti tichepetse kusankhana mitunduko tikhale kuti chigawo chilichonse chidzidziyang'anira chokha chidzidziyang'anira chokha pa chitukuko kuti aliyense amve kukukoma amve adye kukakeke ka dziko la Malawi. Movie number 30. Mu 2020 boma kapena chipani cha Congress Party chadzalowa mboma. Bambo yomwe chihana omwewa adai kutsatsa nkhani ya parliament kuti pakuti mwawa ndinama Congress Party amene munkavomera dzana kuti dzikoli likhale logawana mphamvu la chikakanya la federal nthawi ndi itiye tikuvomereze achakwera ndi chipani chawo cha Congress Party ndi aphungu awo ayikana sonkhani pamene mungadziwira malamulo ndale ya dziko lathu lino alibe umwini alibe chikondi ndipo ndale sazidziwa amazolowera kudzikonda pamenepo chifukwa achakwera adavomera kuti kwene okhala boma la federation kwene okhala boma logawana mphamvu kwene okhala boma loti nzigawo mukhale mphamvu zace lero pampando iwo afanana ndi DPP akukana zimene DPP ankakana. Movie number 40. Mchaka cha 2017 kapena 18 parliament yomweyi chifukwa cha kudandaula kwa Malawi zokhudza kuti chipani chimodzi chichoke kubwere matipati ayi matipati wakutonga abwera koma kuti tikugawana zigawo tusankhana mitundu ndiye tibweretse boma la chikakanya kuti abweranso mawu parliament yonena kuti pakuti pamene masankha matipati timasankha kuti aliyense amanga wine mavoti ambiri amene akhale president wa dziko ndiye zikulakwika chifukwa anthu omawine 20%, 25% anthu ambiri otsutsa sanasankha president iyo bwanji tidzikira kuti owina adzawina mavoti 50 ndina khangati 50+1 parliament idaganiza maganizo amenewo aphungu ena anabweretsa mfundo imeneyo boma kuti apita kuthalika ndi DPP ndingakuwuzeniza Malawi kuti anakananso bakupita kuthalika ndi DPP kuti ayi tidzipota mu first past the post owina ndi mwe mafuna mpetsale pamene pa nthawi iyi chipani cha Congress Party bambo chakwera atupere muluzi ku UDF People's Party adavomera kuti yatiyenera ndi kuyika 50+1 koma kuti boma lembe wa DPP anangokana mongokana pasatukana kuti likonda dziko zimene timafuna tigawanire kuti dziko la Malawi vuto lake lilonera kuti timangoyankhula zinthu mokonda chipani kapena mokonda za mthumba za kuthupi kapena za kumtundu koma osaliganizira dzikoli mawu ake mumvuta ma 50 nzimene zikutibweretsa pafundo yathu alero kuti dziko la Malawi ndale zake za kumtundu za chigawo za kamtundu koma osati zokomera dziko zimene tafuna kudzaziyankhula lero kuti andale alibe chilungamo cha dziko alibe pota pamene DPP inakana kuti kusakale 50+1 Congress Party nawonso anaona kuti alibe mphamvu zipani zonse zinaona zilibe mphamvu koma lero Malawi ndingakuwuzenizi kuti bilo imene yafika yadzaperekedwanso kukhale boma la chikakanya logawana mphamvu nduna ya information bambo Moses Kunkuyu nduna ya malamulo bambo Titus Mvalo onsewa ogana chikakanya koma chipani chawo chidavomereza mu 2014 koma chifukwa chisanali mboma adavomera lero kuti ali mboma akugana kusongeza kuti andale athu awa kuyambira DPP, UDF, MCP ndi zipani zina zonse sakulifunira dziko zabwino koma afunira zipani zawo mitundu yawo ndi zigawo zawo zabwino
chifukwa chinthu choti nchabwino ngati chili choti sichili m'manja mwawo samachivomera. Ngati chili m'manja mwa anthu ena ndiye akuchifuna kusonyeza kuti dziko ili chilibe chikondi. Andale athu awa alibe chikondi m'dziko koma amayang'ana mthumba mwawo, kamtundu kawo, chipani chawo ndi chigawo chawo. Nchifukwa dziko lathuli silikupita kulikonse. Tilibe wandale amene amaliyang'ana iyo moyang'ana kuti Malawi kuyambira kumpoto mpaka kumwera, kuyambira ku Zambwe mpaka kumvuma ndi dziko limodzi. Kulibe andale osowa kunawo. Chifukwa ndakhona amalikonda dzikoli akadavomera ziwiri. Choyamba achakwera akadadzuka ena kuti nkhani yoti ikhale ndi boma achitaganya ndiyomveka, ndipo ife ngati chiboma tikugwirizana nayo, tipite ku referendum kapena parliament ichite debate. Koma achakwera kuithawa nkhani imeneyo, poithawa kumweza anthu nawo kuti musayivomere imeneyo. Moses Kunkuyu akuti iye nkhani imene ndofuna ayilime chihana ndi anthu amene afuna achitaganya akayipereke ku parliament. Akayipereke kwanji parliament pamene inaperekedwa kale idakanidwa. Ndikuwuza ndisi akanakhala kuti ali mboma la DPP, Moses Kunkuyu adayita simvalo Saulo Chilima ndi Achakwera akanavomera kukhala boma achitaganya. Chifukwa lili mboma la ndilina, chipalo chili mboma ndi china. Lero ali mboma iwowa sangafune ndipo DPP akozovomera achitaganya atupere muluzi akuvomera palipa. Atupere muluzi Enoki Chihana akufuna boma logawana mphamvu la achitaganya palipa. Chifukwa mukidziwa sali mboma. Ndikupatsanikizanso Enoki Chihana ndi mbali imodzi ya dzanja la boma la Tonse Alliance. Akuti wa 2025 iwo mboma okha amene akayambitsa chitaganya, koma pali mboma ya Achakwera limene silikufuna chitaganya. Amalawi mumvetse umene kuti andale onsewa akulipo mwanezi. Andale onsewa akutipusitsa zimene akufuna nzakuthupi kwawo, kuthumba kwawo, kuchigawo chawo, kumtundu kwawo, koma sakulifuna dziko lilonse chiyanjano ayi. Muvi namba 18. Zikufanana kwambiri ndi mmene anthu andale amayankhulira. Ndikuchotsana kuchitaganyako kuboma achitaganya ndikuyeni uko, ndikuchotsana zosankhani ndiko kuti kwambiri nkhani yakatangala. Tonsefe tidadzayima pamodzi kuti tichotse boma lakuba lapita mthalika chifukwa choti timafuna dziko lopanda katangale. Ndipo tonse tidayima kwayimira kumbuyo Achilima, kwayimira kumbuyo Achakwera kuti iwo akhale atenge bomali kuti akatichotsere katangale. Amalawi muvomera nonse lero kuti Achakwera ndi Achilima leroli achita katangale oposa wapita mthalika. Akuchita katangale oposa amene DPP amapanga. Ndikupatsa zitsanzo. Bambo cha Saulo Chilima amaenda ndilegeni mmanja kuti afuna kulasa abombo onse amene akupanda mazadziko kunena anthu a DPP. Kungolowa mboma iwowo Achilima enieniwo apezeka mlandu 280,000 zolandira kwa Satana. Boma lawo yakhaliri pamwamba fokuba kuposa maboma osambuya. Ndi amene nkhani yakuongola. Bambo Chakwera ankadzudzula boma apita mthalika kuti akukongola kwambiri, akakongola majenereka amagetsi, akukongola kwambiri, akumagwera ndege yahayawa. Lero ndalama za ngongole zimene akongola Chakwera muzaka ziwiri zokha mboma lawo ndi Achilima zikupitira 5 trillion. Pamene boma apita mthalika ndi DPP, ngongole yawo ipeza ndi yawo inali 3 trillion and 16 billion kwacha. Iwo Achakwera ndi Achilimawa okha akongola 5 trillion kwacha muzaka ziwiri osakwana zitatu. Ndiye amene zidakwanira zaka zitatu akongola bwanji fa budget ya lero iyi tikuyankhula pano iyi sanapeza ndalama zake afuna 2.128 trillion yoti akongole iyendetsere chuma cha direction. Akakongola sosiyete pa 5 paja aonjeza 2 trillion yoti yakwana kale 7.
pazokongola za iwo okhalira kuyenda chilima. Ndi akatenga ngongole za boma m'mbuyomo 3.16 ija ndi kuti afika kale 10 plus trillion. Malawi ndikupatse funso, dziko likupita kutsogolo ili kapena likubwera m'mbuyo ngati ngongole ikubwera motere? Zonsezi zikupereka umboni kuti dziko lathu anthu andalewa sakulikonda, samalikonda chifukwa akhala kuti anzawo ali mboma amayankhula zochenjera zokoma kuti ayakulakwitsa ngati iwo angadzachite kuti akangolowa iwo amakabisala mu mchenga. Lero boma aja kubwera ndi achilima abisala mu mchenga manyazi chifukwa atipipi aja afunsa kuti mumati tikwana lupacha nanga lero mumati tikongola kwambiri mpacha nanga inu mumati tikudya kwambiri mpacha nanga inu. Dziko la Malawi tikufanafana ndi anyani kusakana tikumba. Anthu andale mwaononga dzikoli mugwiritsa ntchito msonkho wa Malawi pomapangana nokhala mudzisekana dzikundu nonse palibe mmodzi wa chikondi. Muvi namba 20. Tikufuna atsogoleri ndi anthu andale kuyambira pano kupita kutsogolo, anthu achikondi ndi dziko, anthu achikondi ndi mitundu yonse, anthu achikondi ndi zigawo zonse, anthu achikondi ndi anthu onse. Ndipo andale amene amayankhula moti angufuna lowe pa mpando, amenewo Amalawi chonde osawatsata, chifukwa ngati zipitirire izi dziko lidzawonongeka ili. Muvi namba 20. Pachifukwa ife tikunenerabe kumbwereza kuti pakuti andale takudziona makhalidwe anu onse kuti ndinu anthu okonda bodza, pachizungu ndinu HYPROCRISY, anthu okonda simukonda dzikoli. Ife tikuti nthawi ino yakwana kakukhala referendum kazikhala referendum, koma boma tsopano likhale lachitaganya, boma logawana mphamvu. Kuti msonkho tikaulandira tonsefe umene Amalawi tasonga fa msonkho sumene utatwa asonga ndi atumbuka ndi atonga ndi ayawo ndi alomwe ndi amang'anja ndi achewa ndi asena, tonsefe tikupereka msonkho. Ndiye tikapereka ngati dziko msonkho totibwera pamodzi ndi ugawo muzigawo. Chigawo chakumwera mbali yanu ya msonkho yanu ndi kadzioneni kumeneko. Mwina tingalime misewu yathu imene yakhala ikuduyi yaduka mpaka lero. Inu achigawo chakummawa mwina muyang'anako keke wanu uyu muyang'ane kumakanjira kulibe misewu kuchilipa uko. Inu achigawo chakumpoto pakuti mumaponderezera kwa zaka yamani kumanga tawuni ina pamwamba pa nzuzu. Mumange kuchiwetako pepera mamadzimo tawuni, mumange mphepo mkalongamo pepera mamadzimo tawuni, mukamange tawuni ina kuchitipa uko, mumange ina mpiranika umu, ndikeke wanuwe mumpanga pulani kumeneko mpaka zolinga zanu zikwaniritsidwe. Izi zimene ife tikufuna ngati dziko lichitika. Koma andale onse mwatikhumudwitsa mwakhumudwitsa dziko chifukwa cha mabodza anu. Pachifukwa icho tikuti ndale za nkhanza, ndale za kumtundu, ndale za chigawo zithe, ndipo zonsezo zingathe pokhapokhapo dziko lathuli likhazikitse boma latsopano la chitaganya logawana mphamvu. Mwanali ndine Bandu Sanders Juma, tionanenso lachiwiri kapena la Mulungu lino chitseko chakokocho kumene ife tikuwuzeni kuti boma namba 7 lidzabweretsa chitaganya cha mtundu wanji chotani, chifukwa zitaganya zosiyanasiyana ndiye tidzakugayireni kuti chitaganya cha boma namba 7 chidzakhala chotani. Ziko kwambiri. Monire mwadandalauli
Muliuli, mwatoma bwanji, moni, tuzindire uli, tuswerere uli, mwadokera tani, mosaiwa. In our 29th district, let us greet you in all the languages that you speak wherever you are in the diaspora. Fellow citizens, today we have come with our Minds Change project of the 19th May 2023. Our topic of the day is political hypocrisy is the reason Malawi is a failed state. Political hypocrisy is the reason this country is a failed state. Malawi now needs political sincerity. That is a topic that I must repeat. Political hypocrisy is the reason this country is a failed state today. And Malawi needs more than ever before political sincerity. Malawi is on debate where citizens are demanding the change of system from democracy of unitary system to federal system of government. That is the debate being discussed in the streets, in minibuses, in buses, in planes, in bars, in clubs, wherever. That's where the debate is. We need to immigrate from multi-party unitary system into multi-party federal system of government. At the advent of multi-party democracy, there were calls for federal multi-party democracy, whose calls were coming much from Malawians of the northern region, looking at how one-party government has treated people of the north. Moving number 1. Freedom fighters in the name of Kanyama William Kanyama Chume, Chakufa Chihana, Mapopa Chipeta, Muowo, who fought so hard for multi-party democracy, refused to endorse the campaign for the introduction of federal system because they call by the time was not necessary, as many people thought. Multi-party democracy was going to fix the segregation and discrimination of minority tribes. Move number 2. The likes of Making Tewa, Kapote Mwakasungula, Bakiri Muluzi, Hari Bwanausi, Frankie Gia, and other senior members believed that the unitary system was bad because of one-party state, and emphasized that if multi-party was to be introduced, each and every tribe, each and every region were going to receive equal treatment in development and services. Moving number 3. By the middle of 1990, there were calls for people from the north contemplating to secede and become a standalone nation called Nika Republic. After elections in 1994, where Bakiri Muluzi won with 87% of the votes without any representative from the north, many Afford supporters resorted to the initial idea of seceding, as Afford's failure in elections was viewed as the country's rejection of the people from the north. Moving number 4. The cries and resistance of the people of the north rejecting UDF and Bakiri Muluzi as a legitimate government made Bakiri Muluzi to have sleepless nights as calls for the establishment of Nika Republic grew exponentially. This made it impossible and tough for Muluzi to tour another region freely. Moving number 5. At some instances, UDF and Bakiri Muluzi found themselves illegitimate, particularly when Northerners started xenophobia attacks against anyone who was from the center and the south, particularly Eastern region. Moving number 6. This is what prompted Bakiri Muluzi and UDF to think of flouting the supreme document of the land, Constitution, and instituted the position of second vice president to accommodate Afford and Chakufa Chihana. Moving number 7. UDF and Bakiri Muluzi changed the constitution to ease the civil strife that broke in the north.
By 1997, Chakufo Chihana was made the country's 7th vice president, as 3 in line on the list of presidents of the country. Number 1 was Bagir Muluza as the president of the republic. Number 2 was Justin Malewezi as the first vice president, and Chakufo Chihana as second vice president. Moving number 8. Peace reigned in the north and by large in the country, because citizens from the eastern region had started to fight back people of the north in some parts of the country, particularly from eastern region, as a part of revenge. Moving number 9. This was the moment calls for the establishment of a new republic went off and was silenced. It is only under Chakufo Chihana that the constitution worked with the second vice president. After the death of Mr. Chihana, the constitution retained its usual 2-man president set. Meaning, the change of the constitution was based on one human being, Chakufo Chihana. After him, we went back to our usual constitution of first president and second vice president. First of president and vice president. Moving number 10. The ushering in of DBB government in 2004 under Lady Bingu Mutharika emerged another powerful tribe, the Lomais. This is the time that Malawians realized that governments in Malawi do not come to save the country, but it come to save regions and tribes. DBB government implicitly showed the ugly head of tribalism and nepotism. The Loma tribe, which was a silent tribe in over 100 years, emerged. This was the second tribe to rise up after the Yao that rose immediately after 1994 elections. Moving number 11. By the time DBB came into power, it was now an open secret that this country is embroiled in partisan politics of tribes and regions. This was witnessed after the Chewas that dominated everything, including the language and traditions, were overthrown, and the Yao entered the trail for power. 3 tribes were now seen to be the competing factors. This happened at employment, hiring of workers, placement in embassies, and the distribution of development across the country. Moving number 12. Calls for federal system of government resurfaced again. By this time, Tumbukas, Tongas, and the other minority tribes joined the call. It was until in 2014 that Malawai's party joined the call for the introduction of federal system of government in Malawi. The incumbent President Lazarus Chakwera, when he was a leader of opposition in Parliament, endorsed a Member of Parliament Jeremiah Chihana's motion in Parliament for Parliament to adopt a bill for federal system of government. By this time, DBB led by Peter Mutharika rejected the proposal and did not entertain this Member of Parliament. Moving number 13. In 2020, that's 2020, when Malawai's party won the government, supported by other 8 political parties, calls for the introduction of federal system resurfaced again, particularly because Tonsalans government led by Malawai's party showed its impunity by shamelessly displaying tribalistic politics, where Chewa tribe became an overall beneficiary of the government. The appointment of 18 ministers out of 27 from one tribe, the appointment of embassy staff all from one tribe, as well as shielding of Malawai's party members in corrupt activities. This forced Malawians to force and push for the introduction of federal system of government. Moving number 14. Member of Parliament Jeremiah Chihana appeared again with the same bill of federal government. Unfortunately, this time the party that endorsed the motion in 2014 showed a different face, were against the idea. Malawai's party all of a sudden do not want any federal system of government anymore.
The reason? Because they are in power. Movie number 15, which brings us to the topic of the day. Political hypocrisy is the reason Malawi is a failed state. Malawi needs political sincerity if we are to get out of this mess. In 2017, Parliament raised a motion for Parliament to adopt a system that will migrate from first past the post, that means a winner takes all, to 50+1. That was in 2017, if you remember. This bill was proposed by opposition parties in Parliament, and by this time DPP government shut down the motion where rumors of khaki envelopes were heard so that members of Parliament could reject the motion in the House. I want you to understand that this hypocrisy is not only about tribe, it's not only about region, but it is to do with corruption too. That our politicians don't love this country. They are hypocrites who want to be in power for their personal gains, individual or tribal or regional personal gains. Movie number 16. The motion of federal system always appears or resurfaces with only members of parliament or parties that are in the opposition benches. I want you to get this point. These motions only appears by opposition members who are not in the government. Even if these people who are in government today, when they were out, you could see them supporting federal government, federal system bill. They will support 50+1. They will support everything. But once they're in the government, they go under the sun and hide their faces. This tells us that this country is led by hypocritical politicians. This country is run by hypocrites who change their face to look like they are politicians, but they are hypocrites. That's why Malawi cannot move a step in development. That's why Malawi cannot move a step in economy. That's why Malawi is a failure today. Moving number 17. UDF led by Muvi has been in government for almost each and every government. Under People's Party, Muvi was in the government. Under DPP, Muvi was in the government. But there was no day he ever spoke about federal system in this country. After he gets out of government, he is now an advocate of federal system of government. Our led by Mr. Enoch Jihana, is one of the alliance members in 20 alliance government under President Chakwera, but he cannot speak about federal system of government inside. What he has done and what he's doing is to go out, tell Malawians that in 2025 we are going to stand alone as a party of Afford and we are going to introduce federal system of government. This is what we call hypocrisy of politicians. Minister Titus Romvalo, Minister of Information Mr. Moses Kunkuyu, they are shooting down the bill or the motion for federal system of government because they are in power today. Yet it is the very same Congress party in 2014 that supported the idea and the bill for Malawi to adopt federal system of government. All this must tell us that politics of Malawi is out of hypocrisy. It's not out of sincerity. Meaning, our politicians are liars, they are crooks, they are thieves, and they are hypocrites. Moving number 18. This is similar to what Tonse Alliance government said in 2014 to 2019 up to 2020. President Chakwera and Vice President Salusima were on the forefront castigating former President Peter Mutharika and the DPP of being the most corrupt government and the government that borrows extravagantly. All of you are witnesses, you remember. Some of us, we even supported them. Today, corruption is rampant in their government.
the young man who traveled with a catapult in every campaign rally, South Shima is a suspect of 280,000 received from Zunisata. But that is the very man who was traveling around with a catapult. He wanted to shoot every thief of DPP. Today, he is suspect. The borrowing of Tonse Alliance government alone in less than 3 years, it's over 5 trillion kwacha in less than 3 years. And mind you, they have also just adopted a new budget of 3 trillion, of which 900 billion is in hand, but 2,128 trillion they don't have in hand, meaning they are still going to borrow. But it is President Chawera, it is Vice President Saulos Chilima who went about around the country telling Malawians that Peter Mutharika is exorbitant, extravagant borrower, and is spending so much buying new generators for electricity, hiring planes to America, taking the whole village to United Nations General Assembly. Fellow citizens, these are the very same people, President Chawera and Vice President Saulos Chilima, that have borrowed exorbitantly, that are traveling extravagantly, and that are spending a lot of our taxes, including borrowing and corruption that has no end. Moving on 19. If Malawi is ever going to see development, political hypocrisy must stop. Otherwise, this country has no sincere politicians. What happened with political sincerity of standing up for your human values? What happened to political ethics where one must stand for truth? That's the question that we are asking Tonse Alliance government today, DPP government, UDF party, and all other political parties. What happened to political sincerity of standing for your values as a human being? What happened to political sincerity where political ethics are one of the fundamental elements of life? What happened to them? This clearly shows that Malawian politicians are hypocrites. They do not join politics because of their instincts, but chameleonic character, that they enter into a kraal as sheep, but turn into a hyena when they are inside. And when you see them in their faces with blood, and you ask them where are the goats, they tell you, we don't know where the goats are. But their face and their eyes are all steamed in blood. That's the hypocrisy of our politics in Malawi. Moving number 20. Malawi has a vacancy for politicians of sincerity in 2024 up to 2025. We need men and women who will stand for sincerity. If it's to talk about federal government, let's talk about it, whether we're inside government or outside government. But let's talk what is good for the country. If it's to talk about corruption, let us talk against corruption because we want our country to be sane and for development. Not because we are inside government or outside government. That is what is called political sincerity. But as it is now, all politicians, Manapunga's party, UTM, they are all political hypocrites. Fellow citizens, Malawi, more than ever before, needs politicians of sincerity so that we can develop and this country move from a failed state to one of the countries of development. Thank you very much. You are with me, Bantu Santos Juma. Have a great day. Let's meet again on Sunday on that door so that the 7th Republic must tell you what type of federal government are we bringing in 2024? What type of federal government or system are we going to introduce in 2024 or 2025? Have a great day. Thank you.